السلام عليكم ورحمة الله. Today we're going to have Unit 1 periods 4 and 5. سوف نتناول اليوم الدرس الرابع والدرس الخامس من الوحدة الأولى للصف التاسع. Getting to Palestine، الوصول إلى فلسطين. فلنبدأ بإذن الله. Let's first have the new words. Gate، بوابة. You can look at the picture here. This is a gate. Gate، بوابة. We enter the school from the main gate. ندخل إلى المدرسة من البوابة الرئيسية. Now look at the picture. This is the Damascus gate. بوابة دمشق أو باب العمود في القدس، وهو أحد الأبواب الرئيسية للدخول إلى البلدة القديمة في القدس. Damascus gate. Damascus gate is one of the main gates of the old city of Jerusalem. باب العمود هو أحد البوابات الأساسية للدخول للبلدة القديمة في القدس. Religious. You can visit many religious places in Jerusalem. يمكنك زيارة العديد من الأماكن الدينية في القدس. إذن religious يعني ديني. It's the adjective of religion. الصفة من religion دين. Site، موقع. There are many religious sites in Jerusalem. يوجد العديد من المواقع الدينية في القدس. Like الأقصى Mosque and the Dome of the Rock. Through، من خلال. You can go through the old markets to several religious sites. يمكنك الذهاب إلى العديد من المواقع الدينية من خلال الدخول إلى السوق القديم. Guide، مرشد سياحي. Look at the picture. This is a guide. The guide is the one who helps us to know about places. We need a guide to show us around the old city. نحتاج إلى مرشد سياحي ليرينا حول البلدة القديمة. ميني باص، حافلة ركاب صغيرة. Some students go to school by minibus. This is a village. Village، قرية. A village is smaller than a city. القرية أصغر من المدينة. Community. Community، مجتمع. People in the village have a close community. الناس في القرية لديهم مجتمع متقارب. Community، مجتمع. Local، محلي. You can go to the local market. It's near your house. بإمكانك الذهاب إلى السوق المحلي. إنه بالقرب من منزلك. Schedule. Schedule، جدول. Students need a schedule to organize their time. الطلاب يحتاجون إلى جدول لتنظيم وقتهم. Museum. Museum، متحف. We saw lots of ancient things in the museum. رأينا العديد من الأشياء القديمة في المتحف. Cooking، طعام. الطبخ. Mom's cooking is delicious. Come to eat with us. طعام أمي لذيذ. تعال وتناول الطعام معنا. Okay, now let's listen and repeat the words. Period 4. Activity 1. Community. Gate. Guide. Local. Museum. Minibus. Schedule. Site. Through village. Damascus gate. Religious. Cooking. Word formation. Religion. Religious. Cook. Cooking. Okay, now as you see here, word formation. Religion، دين. It's a noun، اسم. And the adjective، الصفة منها religious. Religious، ديني. And we have cook
as a verb and a noun. cook as a verb كفعل وكاسم. cooking noun الطبخ. Okay, now we have in exercise 2, read and mark the statements true or false. We can't answer this exercise until we read the lesson. So now let's divide the lesson into 3 parts and then return back to the questions to answer them. Rami's family are planning to tour Palestine with Nidal and Hadil. عائلة رامي يخططون للتجول حول فلسطين مع نضال وهديل. And you know before that Nidal and Hadil are staying with their cousin's family. علمتم في السابق بأن نضال وهديل سوف يقضون الإجازة الصيفية مع عائلة ابن عمهم رامي. Their schedule starts like this. جدولهم يبدأ كالتالي. Day 1. On day 1, arrive at القدس Hotel in Jerusalem. في اليوم الأول سوف يصلون إلى فندق القدس في القدس. In the evening, you will meet your guide and join the group for your first evening together. وفي المساء سوف يلتقون مع المرشد السياحي وسوف ينضمون إلى المجموعة. You will have time to introduce yourselves to the other and then sit down to a traditional dinner. وسوف يكون لديكم الوقت للتعريف عن أنفسكم وتناول طعام العشاء مع بعضكم البعض. On day 2, we have 3 times here, 9:30, 2 o'clock and 6 o'clock. At 9:30, we travel by minibus to the Great Damascus Gate. سوف ننطلق بالباص إلى بوابة دمشق العظيمة أو باب العمود for our walking tour of the old city from 10 to 12. من الساعة 10 إلى الساعة 12 سوف ننطلق إلى البلدة القديمة في رحلة مشيا على الأقدام. Please wear comfortable shoes. من فضلكم ارتدوا أحذية مريحة. Our visit takes you through the amazing old market. زيارتنا سوف تأخذنا عبر السوق القديم and to several famous religious places. والعديد من المواقع الدينية المشهورة including الأقصى Mosque and the beautiful Dome of the Rock. بما في ذلك المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. At 2 o'clock الساعة 2 after lunch at the hotel بعد تناول طعام الغداء في الفندق we visit some important sites outside the old city. سوف نزور بعض المواقع خارج أسوار المدينة like the Mount of Olives مثل جبل الزيتون. At 6 o'clock الساعة 6 we return back to our hotel for dinner. سوف نعود إلى الفندق لتناول طعام العشاء and an evening of traditional music وللاستماع لبعض الموسيقى التقليدية. نلاحظ هنا استخدام الأفعال مثل travel, visit, return. هذه الأفعال كلها استخدمت في الزمن المضارع للدلالة على المستقبل لأننا نستخدم جداول هنا. سوف نتناول هذا الدرس فيما بعد إن شاء الله. Day 3 at 9:30 our comfortable tour bus takes us to Nablus. سوف يأخذنا باصنا المريح إلى مدينة نابلس and straight to our new hotel ومباشرة إلى الفندق الجديد. From there من هناك we explore the busy city center. سوف نستكشف مركز المدينة المزدحم visit a traditional soap factory وسوف نزور مصنع صابون and eat at one of Nablus's many excellent restaurants ونأكل في واحد من مطاعم نابلس الممتازة. At 2 o'clock الساعة 2 we drive to an ancient village to see life as it was a century ago. سوف نذهب إلى مدينة أو قرية قديمة وسنرى الحياة وكأنها قبل قرن مضى قبل 100 عام. First we visit the museum. أولاً سوف نزور المتحف and then the local community center. وبعد ذلك مركز المجتمع المحلي for an afternoon class in traditional cooking. Finally وفي النهاية we taste the best of Palestinian food. وفي النهاية سوف
نأكل أفضل الطعام الفلسطيني أو نتذوق أفضل الطعام الفلسطيني as we sit down to a dinner of their finest local dishes لأننا سوف نتناول وجبة عشاء تعتبر من أفضل الأطباق الفلسطينية المحلية. Okay, now read and mark the statements true or false. After reading, we can now answer these questions. Number 1, the tourists and their guide can get to know each other during the first evening. خلال المساء الأول سوف يتعرف السياح والمرشد على بعضهم البعض. Yes, true. Number 2, the group are going to tour the old city by minibus. No, they are going to go to the old city by minibus, but then they are going to walk through the old city. سوف تكون رحلة مشيا على الأقدام. In Nablus, في نابلس, you can eat well at a lot of different places. Yes, it's true because Nablus has a lot of excellent restaurants. On day 3, the group are going to visit a museum and then they are going to drive to a very old village. سوف يزوروا المتحف وبعد ذلك يذهبون إلى البلدة القديمة أو القرية القديمة. طبعا this is wrong because they are going to visit the village and then to the museum. The schedule mentions 4 different meals. أشار إلى 5 وجبات أو الجدول أشار إلى 5 وجبات مختلفة. طبعا الجدول أشار إلى 3 وجبات عشاء ووجبة غداء ووجبة في الصباح يعني سوف تكون breakfast. فبالتالي we have 5 meals not 4 meals. Okay. And now you can listen again to check your answers to exercise 2. Period 5, Activity 3. Rami's family are planning to tour Palestine with Nadal and Hadil. Their schedule starts like this. Day 1. Arrive at Al-Quds Hotel in Jerusalem. In the evening, you will meet your guide and join the group for your first evening together. You will have time to introduce yourselves to the others and then sit down to a traditional dinner. Day 2. 9:30. We travel by minibus to the Great Damascus Gate for our walking tour of the Old City from 10 to 12 o'clock. Please wear comfortable shoes. Our visit takes you through the amazing old market and to several famous religious sites, including Al-Aqsa Mosque and the beautiful Dome of the Rock. 2 o'clock. After lunch at the hotel, we visit some important sites outside the old city, like the Mount of Olives. 6 o'clock. We return to our hotel for dinner and an evening of traditional music. Day 3. 9:30. Our comfortable tour bus takes us to Nablus and straight to a new hotel. From there, we explore the busy city centre, visit a traditional soap factory, and eat at one of Nablus's many excellent restaurants. 2 o'clock. We drive to an ancient village to see life as it was a century ago. First, we visit the museum and then the local community centre for an afternoon class in traditional cooking. Finally, we taste the best of Palestinian food as we sit down to a dinner of their finest local dishes. Thank you, dear students. Have a nice time. Goodbye.